alafu yeye ataenda, alafu sisi tutaendelea tushiriki kwa ibada, ndio baadaye tukuje tusalamie tena. Asanteni sana. Chojalatu. Nikiwa mbunge wa Makadara, nikiwa mwenyekiti wa chama chetu ambacho ni chama kinaheshimika katika Kenya na katika East Africa na nchi yote ya dunia, chama cha ODM. Niko hapa na wenzangu, tumekuja nao. Nataka kuchukua nafasi hii kuwakaribisha Nairobi, kushukuru mheshimiwa team kwa invitation ambayo umetupa siku ya leo, na kushukuru Bishop kunipatia nafasi nisalamiane, kwa sababu nimeomba ruhusa niweze kukimbia kule kwa eneo langu la ubunge. Wale wabunge mko hapa, karibuni, mjisikie mko nyumbani. Yangu ni kusema kwamba nataka kushukuru our Secretary General wa chama yetu kubwa, Mheshimiwa Edwin Sifuna wakili, ambaye pia ameandamana na sisi na akiwa mkubwa wetu wa chama. Tunampa heshima yake kwa hiyo nafasi ambaye amepata siku ya leo. Kwa washiriki wetu wa Church of God, yangu itakuwa ni mengi, ni kusema asante kwa siku ya leo kukuja hapa ili tushiriki na nyinyi na tuombe pamoja ili tuweze kuona mambo yetu kule mbele imeenda vizuri. Sisi tumekuja hapa, nadhania vile mheshimiwa timu amesema, mheshimiwa baba ambaye ni kiongozi wetu alikuwa kuja hapa, ameshapeana apology zake, na sisi tumekuja hapa tukasema hata baba kama hata kwako sisi tukue hapa tuombe na watu wetu wa Church of God hapa Kangemi. Mmetukaribisha. Asante sana. Yangu na mama wawili tu ambaye ningetaka kusema kwa jamii yetu ya watu wa Mlembe, watu wa Western Province. Nataka tu hii mambo iende vizuri kwa masikio yenu, ya kwamba hapa Nairobi tuko na jamii yetu Bishop, population ya watu 1.2 wa kutoka magharibi, watu wa Mlembe, na hiyo 1.2 tuko na wale wako registered voters 800,000 ambao wanapiga kura katika Nairobi Waluya, na tuko na viti 2 peke yake, kiti ya mheshimiwa Tim na mheshimiwa Lado kule Makadara, na tuko na MCS wa 9 wale wamechaguliwa. Na kwa kuongezewa, tunashukuru our Prime Minister alitunominatia special elect wa 5 including dada yetu hapa ambaye ni Secretary General wa mama, mheshimiwa Karo Mayunzu ambaye yuko hapa. Kwa hao 5 wanaongeza wanakuwa 14, na population yetu 2022 hapa Nairobi Waluya tunahitaji makabila mengine. Mtu asikuje kutoka kasumba ya mambo ya vyama hapa. Nairobi tunahitaji makabila mengine. Ndio timu na mheshimiwa Ladwa na wale wengine tupate viti, tunahitaji makabila mengine. Na sisi tumesema wale Waluya wako kwa chama cha ODM. Sisi tuko kwa chama cha ODM. Na kiongozi wetu ni Raila Amolo Odinga. Hapo ndio mwelekeo wetu iko. Na hapa Nairobi tusipige kura kwa msingi ya wale hawakuishi hapa Nairobi. Wale viongozi wetu hawaishi Nairobi, wanaishi kule kwingine. Tutapoteza viti ambazo tuko nazo kwa sababu ya kuwekwa kasumba. Wakina Kalwale hawaishi Nairobi. Kalwale haishi Nairobi. Wakina Chapi hawajui Nairobi. Wamefuata mrengo wa kutafuta pesa. Sisi hatutakuwa munada Waluya wa mtu wote kutuuza kwa mtu wote. Msimamo wetu uko kwa chama cha ODM, na kiongozi wetu 2022 hatutabahatisha. Wewe utapenda mpendi, hiyo ni choice yangu, ni Raila Amolo Odinga. Hapa Westlands nasikia mwingine anaitwa wakili anapiga wa mama kwa ofisi huko, na anajita yeye ni president wa LSK. Tunamheshimu kwa kiti yake, lakini mambo ya Westlands hapa tusamee. Hapa ni timu Wanyonyi. Tusifanye karata na mambo ya kudanganywa. Na sisi nataka kuambia mheshimiwa Ruto, sisi mwelekeo yetu ni hiyo. Mtu yoyote atamka, naona kama Sudi, naona Mkuria wanashinda wakitukana Raila. Tumenyamaza kutosha. Leo tumepata maombi yetu special hapa. Sasa tutakutana na watu mundu kumundu. Mtu yote atukana Raila kuanzia leo tumeombewa hapa. Sasa tutapambana hao na tutafunga hii Nairobi.
Hakuna mtu ataingia kuongea mambo ya Raila na kumtukana. Raila kuna watu wake na tuko imara na tutashika imara. Bishop umeshatuombea, wacha hiyo mambo mengine sisi tupambane nayo. Wewe umeshatuombea, kaa kando na maombi sasa, umeshatubariki. Wacha sisi tuende tusonge na tupambane na huko. Na hakuna mtu muoga kwa hii Kenya, na wasijaribu kutisha watu. Sisi tunaomba amani, tunataka amani 2022, lakini mtu asitutishe. Akifia tukilala tumenyamaza. Nikimalizia hapa Westlands, atusibatishe mambo yetu. Kiongozi wa hapa nimesema ni Timothy Wanyonyi, msibatishe kura. Na sisi hakuna mtu ataongea aseme huyu ni Maragoli, huyu ni Mdiriki. Hakuna. Sisi ni Waluya. Mluya si ni Mluya. Mluya ni Mluya. Na Waluya pia waheshimiwe. Kama kuna Kalole, wataka na Ruto, waendelee na Ruto. Wale wataka sina nani, wakae huko. Sisi msimamo wetu huko kwa chama cha ODM. Ya mwisho, nataka kushukuru kanisa, mmetuombea special prayers. Nataka kurudia kusema asante. Hiyo maombi ndio tutaenda nayo. Watu waheshimu kiongozi wetu. Raila ana ubana mtu wote. Na wewe kama mtaki, uza ng'ombe yako. Wacha sisi tuuze ng'ombe yetu. Tukutane kwa soko 2022. Na wasitutishe na mambo hiyo yao, na wasitupime na ujinga yetu. Mungu awabariki na yawatendee mema siku ya leo. Niko na vice chairman wangu ODM Nairobi County, sema tu bwana siwe. Ndio huyo Chengera. Kwa hivyo nimeona hapa Westlands ni ODM, si ndio? Hata Makadara ni ODM. Hapa ni Raila, Makadara ni Raila. Kwa hivyo Ruto atupatie nafasi yetu. Na tutakutana naye kwa debe. Na hapa Nairobi ndio kelele ya siasa. Kutoka wiki 2 zijazo mtaona mama mjaye kuona. Wasitupime na ujinga yetu. Mungu awabariki. Kwanza kabisa tumeshukuru kwa nyinyi kutukaribisha hapa katika kanisa hili ili tuweze kuabudu na nyinyi. Mbali na Mheshimiwa Ladwa ambaye ameondoka kwa sababu wako na wageni katika constituency yake, sisi wengine tutabaki hapa tushiriki na nyinyi hadi mwisho wa ibada hii. Kwaya imeimba wimbo hapa ikasema kwamba kuna baraka tumepokea chache, lakini tunataka zaidi. Mimi nikiwa katibu wa chama na kijana wenu, hakuna mtu ambaye ameona uwezo wa Mwenyezi Mungu katika maisha yetu kama jinsi ambavyo mimi nimeona uwezo wa Mwenyezi Mungu. Kupitia kwa maombi yenu, hili kanisa tumetembea na nyinyi kama kanisa la Church of God. Mnajua kwamba bishop wetu alikuwa rafiki yetu sana, Bayram Makoha. Wakati moja ametuita huko katika kanisa la Ibubi, tukaenda tukafanya maombi na yeye. Na leo wakati tumeingia hapa, hawa viongozi wenu wametupatia ujumbe ambao walikuwa wanataka umfikie Mheshimiwa Raila Odinga. Sisi kama vijana wake wa mkono, nataka kukuhakikishia Reverend Omamo kwamba ule ujumbe umetupatia kuhusu kanisa la Karioko ambalo lilibomolewa utafikia baba. Ule ujumbe ambayo umetupatia kuhusu kanisa la Olympic utafikia baba. Ile ujumbe ambayo umetupatia kuhusu master plan ya kanisa hili, ya kwamba sasa nafasi ambayo iko hapo imekuwa kidogo na kwamba tunahitaji kuenda kupanua kanisa hili, huo ujumbe utafikia baba. Kwa hivyo hata kama Mheshimiwa Raila hajaweza kufika hapa, sisi ambao ni viongozi wa chama chake tutahakikisha kwamba tumefikisha ule ujumbe. Na tutasimama na nyinyi katika hii kazi ya Mwenyezi Mungu. Kuna wimbo mwingine unasema, muingie katika milima, mutafute mawe, muje mjenge nyumba ya Bwana. Muingie katika misitu, mutafute miti, muweze kujenga nyumba ya Mwenyezi Mungu. Na mimi nataka mtembee safari hii ya kujenga hekalu hapa. Tutatembea na nyinyi. Mimi nafurahi kwa sababu nyinyi mmetutafuta sisi. Biblia inatoa mwongozo ya mikono ipi inaruhusiwa kujenga hekalu ya Mwenyezi Mungu, madhabahu haya. Kuna wakati ambapo makanisa Kenya hii yalikuwa yanajengwa na waumini wenyewe ili kuweza kuinua makanisa yetu. Ikafika wakati wale ambao wanakuja na magunia ya pesa nasema nimekuja kufanya kazi ya Mwenyezi Mungu. Mimi nataka kuwaonya kwamba pesa ambazo zinakuja hapa kutoka kwa watu ambao mikono yao hairuhusiwi kujenga madhabahu ya Mwenyezi Mungu, kama kanisa la Church of God mkatae hizo pesa. Wacha tuende tu polepole kwa pesa yetu ile kidogo, si ndio?
Mimi Sifuna nataka kuhakikishia pesa yangu nikitoa hapa, hata kama ni kidogo 10,000, sijawacha mjane mahali akilia, sijawacha yatima mahali nimemnyang'anya chakula. Hii pesa ni safi, nikijenga nayo kanisa, uwepo wa Mwenyezi Mungu utaingia hapa. Mheshimiwa team, jambo lingine nataka kusema, you are the company you keep. Angalia wale marafiki ambao Mheshimiwa team anatembea nao hapa. Ameleta wabunge wenzake wa chama cha ODM. You are not responsible for what your friends do, but you will be judged in accordance with the actions of your friends. Kitabu kitakatifu kinaniambia katika kitabu cha Wakorinti mlango wa 6 mstari wa 14, kuna uhusiano gani kati ya mwanga na giza? Inawezekanaje kuwe na uhusiano kati ya wale ambao ni wema na wale ambao ni waovu? Wewe ukitembea na watu ambao ni waovu, na wewe pia ni muovu. Huwezi kutudanganya kwamba kila wakati kukitokea shida, kama kuna mtu ambaye anahusika na wizi ni rafiki yako, kama kuna mtu anashiriki mambo ya kuingiza madawa ya kulevya Kenya hii ni rafiki yako. Kwa nini kila wakati ambapo kunatokea na shida Kenya hii, wale ambao wanatembea na wewe ndio wanapatikana na hiyo shida na ndio marafiki zako? Sisi tunataka kuwaambia Wakenya, muangalie kwamba yule mtu ambaye anatembea na wewe, yule ambaye anatembea na wewe is the best judge ya kujua wewe ni mtu wa aina gani. They say in English, you show me your friends and I will tell you who you are. Sasa ndugu zetu wengine hapa wanataka kuwa marais, lakini kila wakati kunatokea na shida, marafiki zao ndio wanapatikana na hiyo shida. Mwingine anatuambia juzi ati amekutana na mwekezaji. Mwekezaji anatafuta pesa ya kuwekeza, kutafuta vile atajenga factory ya COVID vaccine. Hapa Kenya sisi tunaumia, tunataka COVID vaccine. Makanisa zetu zilikuwa zimefungwa kwa muda mrefu. Tunaomba serikali ipate vaccine za haraka ili watu waweze kurudi kwa maisha yao ya kawaida, makanisa ifunguliwe, kila biashara zifunguliwe. Mimi nikikutana na mtu leo ananiambia anataka kuweka company ya vaccine, nitamuingiza box mpaka hiyo vaccine company ikuwe hapa Kenya. Si ni kweli? Na wewe unakutana na mtu anasema anatafuta pesa ya kujenga factory ya COVID. Unajua tuko na hiyo shida ya vaccine. Alafu unachukua pesa ya Kenya, unamwambia enda weka hiyo kampuni huko Uganda. Huyo ni kiongozi kweli? Huyo ni kiongozi? Kama kweli unawajali wa Kenya, unataka kuinua maisha yao, ukipatikana na investor kama mimi leo nimesikia maombi ya kanisa ya Church of God, nikutane na mtu ananiambia tunaweza kusaidia kanisa gani kujenga, na nyinyi mmenipea ripoti hapa, badala nianze na kanisa ya Kangemi nimwambie achukue kanisa apeleke Uganda. Hiyo ni kiongozi kweli? Huyo ni mtu anawajali kweli? Kwa hivyo sisi kama chama tunataka tuwaombe ya kwamba msalie na viongozi ambao mnawajua, viongozi ambao wana maadili, viongozi ambao marafiki zao wanajulikana, kwa sababu ukitembea na wezi, wewe ni mwizi. Si ni kweli? So vile Mheshimiwa Ladu alisema hapa, kwa jamii yetu ya Mlembe, sisi hatuwezi kuwapotosha. Mnajua kiongozi wetu ni Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Yule mdogo wake ni Mheshimiwa Oparanya. Oparanya holosi na niye. Oparanya abechanga mundu si. Omuluyana mwesa alumuluyata. Sifuno olomayuno omuluyana mwesa alumuluyata. Omwana wenyu yuno timu wanyonyi. Mwae mupira chikura kimyaka kino chosi. Abechanga omunyolo. Salumuluya. So omundulo mangali balu yase bali mu ODM tawe Kenya angariena. Na sisi vile tunaona ambapo mambo inaenda, hii chama cha ODM ndio chama ambaye inaenda kuchukua serikali mwaka ujao. Kwa hivyo nyinyi msalie ndani ya chama cha ODM. Vile timu amesema, ODM is very happy ya kwamba sasa ile mikataba ambayo ilikuwa inatufunga mikono nyuma hivi imefunguliwa. Sisi tuko huru sasa kufanya mazungumzo na vyama vingine ili tuweze kuunda serikali, na tutatembea na nyinyi wana Church of God. Kwa hayo mengi, Mheshimiwa team, nashukuru sana kutuita hapa. Nashukuru kwa sababu ya kanisa kuturuhusu kuzungumza na kushiriki na nyinyi. Mimi wakati ule mwingine niliomba kiti ya Senate, nilipokea baraka kidogo kama kura 1700 kwa sababu ya maombi yenu, lakini nataka baraka zaidi. Na kwa hivyo nitaomba leo muniombee kwamba 2022 Sifuna apate baraka zaidi, hata mimi nipatiwe kiti. Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you very much.
just as has been said by my colleagues, hiyo maombi yako pamoja na ya kanisa yote, sisi tuko ndani yako. Na tutafanya kazi pamoja na wewe na kanisa kwa jumla, ili tujaribu kutatua zile shida ambazo tuko nazo. La pili, mimi nataka tu kuomba kanisa, and I want to send a very special appeal to the church as we proceed to this electioneering period, this defining moment of campaigns towards the transitional elections of 2022. First and foremost, waumini, this country requires that for the first time in the history of this country, we are seeing two parallel governments, essentially. Ya kwamba tuko na serikali inaongozwa na Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta, Rais Bwana Ruto. Haiwezekani kamwe ya kwamba serikali tukufu la Kenya liwe mara mbili. We have never had such a situation in this country, that a deputy president can purport to be leading a parallel government, because indeed that is what he's doing. And that is something which we have only seen in very few situations. Indeed, the closest we have seen it is in South Sudan, where President Salva Kiir is leading a government and his deputy, Riek Machar, is also purporting to lead a government. That is something that requires prayers for this country. But more importantly, as a country, we need unity of purpose. And the unity of purpose that we need can only start from the governing party, which is currently Jubilee. And therefore, Deputy President, please, please, help this country nurture unity by working closely and hand in hand with your president, who is your leader. Secondly, imefika kiwango kwamba hata sisi wa Kenya tunadharauliwa na our neighbors. It has reached a point where we are not being given the respect that we deserve as a country. The respect we deserve as a country. The other day we saw, in fact it was yesterday, we see a foreigner flying into the country with another foreigner who is arrested, and then that foreigner purports to address the media, talking to Kenyans, talking at Kenyans through our own media or in our own soil. That is something that cannot happen anywhere else in the world. And indeed, I want to challenge the Cabinet Secretary responsible for foreign affairs, that you needed to have by now summoned the Ugandan High Commissioner in Nairobi to put all these issues to him, so that we can know for sure if indeed our neighboring country of Uganda is not involved in these shenanigans. It's not involved in these shenanigans. Because we got a statement from the Foreign Affairs Minister for Uganda. But that is not enough. You must demonstrate by deed, not just through word, that indeed you value the good neighborliness that we've had as people of Eastern Africa. Eastern Africa. So as we continue to pray for this country, we must also pray for our neighbors, that they continue to respect us. But finally, this country is only going to be called the converts who can actually sell this country if given a... Hakuna kuuliza maswali. Pokea salamu kutoka Nyando constituency pamoja na chama chetu cha ODM ambacho leo tuna furaha ya kuwa na katibu mkuu wa chama chetu. Mine will be very short, and it takes a tangent from what has already been said. You have a deputy president, jina lake nimesahau kidogo, ambaye should be working in tandem with the president to bring investment into our country. Yeye akipata investor anaenda nayo Uganda. Na wakati nilikuwa mtoto wa shule tulikuwa tunaambiwa investor ni yule ako na pesa yake tayari. Lakini ya hii deputy president anakuja hapa mikono mitupu, ndio simu ipigwe katika bank fulani, ndio apewe 15 billion ati wanaenda Uganda.
hii mtu iko namna gani? Investor anakuja na pesa yake. But let me tell you, there is no amount of betrayal such as what we have seen in the recent past. You cannot be the deputy president but taking away your country's money and the investors to another country. That is betrayal beyond reproach. And in any country all over the world, the deputy president would have been fired by today. Ati huyu bado anakaa tu kwa kazi. Uhuru mbona hawezi achisha hii mtu kazi yake? So we are challenging, jina lake ni nani huyu deputy wenu? Huyo. He should have taken the most obvious thing, to resign, aachane na hiyo kazi, sasa atafuta investors aende kuwa deputy Uganda. Hawezi kuwa deputy hapa na anataka hiyo kazi. So that is the betrayal that we have seen this week that has really caught us with a lot of surprise. Lakini nataka kushukuru President Uhuru Kenyatta. Kama iko deputy yako hawezi toka tu hivyo. Kama sisi tunakaa nyumbani, mimi ndiye president ya nyumba yangu. But siwezi enda anywhere bila kuambia bibi yangu. Na mimi ndio boss. Na lakini lazima nimwambie. Na hii deputy yenu ati anapanda tu ndege anaenda Uganda. Na Uhuru hajui hiyo maneno. Alikatazwa hakukatazwa. Akae na sisi hapa, anataka kwenda wapi? Kama ni njaa tukule na yeye. Anaenda wapi? Uhuru hapo ulifanya vizuri sana. Akae hapa. Ya mwisho, tunaenda kwa uchaguzi mwaka ujao. Na nataka nishukuru Bishop Omamo. Na Omamo ni jina ya Jaluo. Sisi tunawapatia majina yetu yote. Mukae nayo. Kutoka Munyolo. Bishop Omamo ametuombea kuhusu uchaguzi ya mwaka ujao. Of America's president, JF, you can do to your country. Kuna watu ambao wamefanya kazi katika nchi hii na wanajulikana. Ukiongea juu ya katiba mpya, hiyo ni ya nani? Raila Odinga. Ukiongea juu ya devolution, sasa pesa inaenda mashinani, ya nani? Hii deputy yenu alikataa mambo ya katiba mpya. Na hiyo katiba sahihi inalinda yeye. Otherwise tungefukuza yeye kitambo sana. Hiyo katiba alipinga ndio inalinda yeye sahihi. He has said that he grew up from a poor background. Si alisema? Na hiyo background inasema ya kwamba ni nchi hii imempa hata hiyo pesa na hiyo kazi yako nayo sahihi. Yeye alipopata nafasi sasa ya kupata investor, yeye arudishe mkono katika Kenya, ati anaenda na Uganda. Hii mtu, You can't do that to a country that you love.